You are watching Rights and Wrongs, the television magazine of human rights with Charlayne Hunter-Gault. And now, another part of Asia, Vietnam. Americans are debating the merits of the memoirs of former Defense Secretary Robert McNamara, one of the chief architects of the war, who now says it was all wrong. But even as that debate brings the tortured past back into focus, Vietnam and America are beginning a more positive relationship to heal the wound that still demands closure. Tiana, a Vietnamese-American filmmaker, has directed a personal documentary, From Hollywood to Hanoi, to come to grips with her native land so that we might be encouraged to put the war behind us. Perhaps one of the most poignant moments involves her visit to My Lai, the scene of a massacre that became one of that war's most visible human rights violations. My movie is a fairy tale. I think my whole life is a fairy tale, just to imagine what I escaped to get here. Ba ơi, dear Dad, I'm on my way north, traveling through an endless window of time. There are no guards, and the checkpoints now stand empty. The countryside is flying past me like pages from a long-forgotten calendar. American soldiers ordered Thu Cong's residents out of their homes, burned the houses, and then shot 370 men, women, and children. At sunrise, Tuesday, March 16, 1968, Lieutenant Calley's Charlie Company opened fire on unarmed civilians. I spoke with two survivors, both my age. Buổi sáng mà xảy ra vụ tàn sát cũng như mọi buổi sáng bình thường khác thôi. Cái gia đình tôi chuẩn bị bữa cơm sáng đi ra đồng làm việc thì pháo của Mỹ bắn dồn dập. Và cả ngày đó cả gia đình tôi bị bọn Mỹ bắn chết 11 người, chỉ còn lại mình tôi. Charlie Company had lunch and went to another hamlet where they resumed the massacre. Cô của Liên là cô vợ chị phụ. Lúc đó là cô mới sinh con, cũng khoảng 9 tháng. Thế thì khi chúng hiếp dâm của chết rồi thì của nằm trần chết như thế thì đứa bé nó không biết, nó bò lên nó tìm vú mẹ để nó bú. Thì một cái thằng Mỹ khác là đã dùng cái lưỡi lê nó đâm từ ở trên lưng đứa bé xuống cái bụng cô, và sau đó là chúng chất rơm, chúng đốt cháy cả xác hai mẹ con vẫn còn nguyên như thế. Và đi đến đâu thì cũng thấy là tất cả là những người chết. Có biết Mỹ tới để làm cái gì, tới Việt Nam để làm cái gì? Tới Việt Nam là một cái là chúng muốn là đưa cái đất nước Việt Nam thành cái thuộc địa của chúng thôi, chứ mục đích gì. Cho nên là thấy rõ ràng là mới đầu ấy, thì chúng cũng cho kẹo cho bánh trẻ con rồi, mà chính Liên này là cũng được ăn kẹo ăn bánh đồ của nó. Thì hiện nay muốn mở quan hệ Việt Nam thì và sắp có nhiều người Mỹ qua đây. Đây là một chuyện rất là đau buồn, tôi không muốn bao giờ nhắc lại, nhưng mà vì tôi nghĩ rằng tôi phải nói và phải làm việc, phải kể lại cho tất cả những người Mỹ cũng như những người tất cả trên thế giới này người ta biết về vụ tàn sát, và mong rằng đừng bao giờ xảy ra những chuyện như thế này nữa. Tại sao em không có dòm mặt chị được? Tại vì chị ở nước Mỹ hay làm sao? Hả? Thì tôi nghĩ rằng thì lúc trước hầu như mỗi khi nói chuyện trước mắt tôi hình như không học thấy những ai nữa. Well, Vietnam vets have all been talking and writing about post-Vietnam stress syndrome. I think I had a post-survivor's curiosity and therefore a responsibility. It's a syndrome. All of us who've been affected by Vietnam feel a connection with Vietnam. Now, I was born there. I was born in Saigon. I had to go back. But I think I went back because
When I was little and I came to America, my father said, take a good look. You'll never see your country again. These Vietnamese women come to me in my dreams, and I think it's the Vietnamese voices that call me back. I think in English, I speak English, but I dream in Vietnamese. I couldn't believe it when General Giap invited me into his home. He said I was the first American to step foot in his house. He introduced me to his wife, Go Ha. She said she had a message for American mothers. Cái đó là cái đau khổ rất lớn đối với lại người mẹ, các bà mẹ Mỹ cũng như các bà mẹ Việt Nam cũng đã khóc 2-3 đứa con, 4-5 đứa con của mình hy sinh, cũng những các con của họ cũng đã hy sinh trên chiến trường. Thì tôi mong rằng có một cái tình cảm hữu nghị giữa những bà mẹ Mỹ và những bà mẹ Việt Nam. Out of deep wounds, children now rise between crops of rice. I consider human rights abused at its utmost in Vietnam when we turn our back, when we, such as Robert McNamara, keep our silence. I think the crime is silence. And if we witness something really terrible and we do nothing and we say nothing, we are abusers of human rights. Tiana is showing her film in this country to promote friendship between Vietnam and the United States. Meanwhile, in Vietnam, human rights groups tell us they are campaigning against intolerance toward the Buddhist church, the continued jailing of political prisoners, and restraints on free expression. The Vietnamese government did not respond to a Rights and Wrongs request to answer its critics, but it has said that it has released many of those held in so-called re-education camps. Vietnam has 75 million people. Do we want to see them as these wretched people in the 6 o'clock news forever? The words healing and reconciliation mean nothing until we can reach out and listen to the voices of the other people, until we can reach a helping hand, until we can see what it was like for the other side. How can we ever find closure?